Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to CPHI Southeast Asia Digital Event. This session is in coordination with Vietnam Association of Natural Product Sciences, VNPS, with the topic today, root drugs in Vietnam, an overview of raw material sourcing and usage. My name is Michelle. I will be moderator for today. The presentation today will be in Vietnamese and translated to English. It's my pleasure now to welcome our guest speaker, pharmacist Nguyễn Xuân Hoàng. He is the Vice President of Vietnam Association of Natural Products Sciences, VNPS. Please welcome Mr. Hoàng. Xin trân trọng giới thiệu diễn giả của chúng ta ngày hôm nay là dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, hiện là Phó Chủ tịch của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam. Xin kính mời phần trình bày của dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng. Xin chào các quý vị đại biểu, tôi là Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hân hạnh để trình bày với các quý vị về hiện trạng sử dụng về cái thảo dược tại Việt Nam. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nguyễn Xuân Hoàng, and I'm the Vice President of the Vietnam Association of Natural Product Sciences, VNPS. It's my pleasure today to be your speaker and to share with you a little bit about the current situation in crude drugs, sourcing of raw materials, and usage in Vietnam. Thì bài phát biểu của tôi thì nó gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là tình hình sử dụng dược liệu ở Việt Nam. Thứ hai là các vấn đề còn tồn tại trong quá trình quản lý, sản xuất và kinh doanh dược liệu. Cái thứ ba là một số quy định trong cấp phép sản phẩm sử dụng dược liệu tại Việt Nam. My presentation will cover 3 key parts. First of all, an overview of the current situation in the usage of crude drugs in general in Vietnam. The second part, I will be pointing out a few existing issues in the management, manufacturing, and also in the business trading of crude drugs, materials, medicinal plants in general in Vietnam. And the third part will share with you a little bit about the regulations, legal framework in approving and registration for crude drugs products in Vietnam. Tiếp tục ạ. Cụ thể là tình hình sử dụng dược liệu ở Việt Nam thì theo thống kê hiện nay ở Việt Nam có khoảng gần 4.000 loài được cho là dược liệu và có khoảng 300 loài thường xuyên được khai thác để sử dụng trong thị trường trong và xuất khẩu, trong nước và xuất khẩu. Nhu cầu về thị trường dược liệu ở Việt Nam là khoảng tầm từ 50 đến 60.000 tấn dược liệu. Trong đó 2/3 được khai thác tự nhiên và trồng trọt, 1/3 là nhập khẩu. Có khoảng 20.000 tới 30.000 tấn dược liệu cho nhu cầu thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm và bao gồm cả lượng nhập khẩu qua nhiều con đường. Mặc dù Việt Nam là một nước tiềm năng lớn về nguồn nguyên liệu dược liệu, nhưng theo điều tra của Viện Dược liệu, nhiều loại cây có giá trị chữa bệnh và kinh tế cao trước đây có trữ lượng lớn cho khai thác thì nay đã bị giảm sút và trở nên suy thoái và hiếm, do cái cách tổ chức rồi khai thác bừa bãi vân vân, như là hà thủ ô, vàng đắng, hoàng liên, ngũ gia bì, ba kích, cốt toái bổ, đẳng sâm, hoàng tinh vân vân. So first of all, let me cover a little bit about the current situation in crude drugs in terms of material sourcing and the current usage. So by statistics, Vietnam has approximately 4,000 medicinal plants, 4,000 species of medicinal plants that have been known to be crude drugs materials. And currently there are about 300 species that the industry and the people are constantly exploiting and sourcing to serve the domestic and also for the export market. As for the demand of crude drugs material in Vietnam, the demand is approximately at about 50,000 to 60,000 tons of crude materials per year, in which 2/3 of them are being sourcing from nature and through the plantation. So there are
planting, farming of these medicinal species, and also natural sourcing from nature. Currently, there are about 20,000 to 30,000 tons of medicinal plants of root materials are serving the traditional medicine and also going into the manufacturing of functional food, of supplements, also cosmetics products. So you see, these are the current usage, 20,000 to 30,000 tons. And much of which are also being imported via many different routes and ways to serve the demand in Vietnam. So even though Vietnam is a country with a huge potential in medicinal plants and in crude materials, but according to a survey and a study done by the Crude Drugs Institute, many of our high value medicinal plants, if before they were in really great preserve, there were great preservation and source of them, right now they have become more and more rare. So they're losing their habitats and they're not being planted properly. And namely, we have a few very key and well-known medicinal plants such as the red knotweed, or scientific name of it is in the Polygonum family. The berberine plant, which is very high value in antibacterial, known by its scientific name as Cocinium fenestratum. We have we also want to highlight the gold thread. Those are some of the high value medicinal plants that are now losing their preserves and their habitats. Also the Acanthopanax, Acolletus sin. Apologies for the scientific names because the common names are all in Vietnamese. Morinda officinalis, etc. And also we have the cousin to ginseng, which is a Vietnamese ginseng, and the another Polygonatum, also known as the sticky rice roots. So those are the high value medicinal plants that are now losing their habitats and should gain more attention from the industry. Dạ, tiếp theo ạ. Đã có 123 loài thuộc 53 họ được đưa vào sách đỏ, trong đó có tới 55 loài được phân hạng ở mức đe dọa bị tuyệt chủng. Nhiều cây thuốc trước những năm 90 thì đã di thực thành công vào Việt Nam và đã trồng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong nước, thì nay đã phải nhập lại, như đương quy, bạch chuột, xuyên khung, ngưu tất, huyền sâm. Đây là những vị thuốc chiếm tỷ trọng rất lớn trong điều trị bằng y học cổ truyền. Chỉ tính riêng mức sử dụng một vị dược liệu của bệnh viện y học cổ truyền cũng đã phải tới 4-5 tấn một năm. So if you look at the species now, there are about 123 species, which belong to about 53 families of medicinal plants, are now listed in the Red Book of Vietnam, meaning that they are endangered, out of which there are 55 species of medicinal plants are now in the list of being severely threatened. So they're nearly extinct and need really extreme measures and actions to protect them. Before the 1990s, many of these medicinal plants have migrated successfully into Vietnam, even though they were not native in this country, but they were planted, they were farmed to serve the demand in traditional medicine remedy. And now we have to import them again because of very low supply, very rare supply from nature and also from farming, namely the Angelica acutiloba, the Atratilodes, Macrosap phallacois. We have also the Ligusticum striatum, and what we call black ginseng in Vietnam, which is the
scrofula, nymphoesis. So these are very key ingredients which are used in traditional medicine remedy. They hold huge proportion in the traditional medicine treatment. If you just look at one of the largest traditional medicine hospital, their usage, their demand annually already reach 4 to 5 tons of these crude materials. Tiếp tục ạ. Thứ hai là tình hình sản xuất kinh doanh dược liệu ở Việt Nam. Thì theo thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam thì là tổng giá trị sản lượng toàn ngành đạt khoảng hơn 6 tỷ USD. Trong đó có thuốc y học cổ truyền, trong đó có thực phẩm chức năng, trong đó có mỹ phẩm. Giá trị đạt hơn 6 tỷ đô. Tổng số các nhà máy mà đạt GMP để đủ điều kiện sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng thì khoảng hơn 500 nhà máy. Tổng số sản phẩm đăng ký là khoảng 14.000 sản phẩm. There's these interesting statistics from the Vietnam Association of Functional Foods. So we look at the total value of the market right now for crude drugs, which is used in traditional medicine, for functional foods, and also for beauty products, cosmetic products, which use crude materials in manufacturing. So the total value of the market has now reached $6 billion US dollars in Vietnam, a huge market. Currently, there are about 500 plants, 500 factories, which have acquired a GMP standard to manufacture crude drugs and functional foods. And on the market right now, there are a total of 14,000 registered products that have been approved for the markets, and they register under the category of functional foods. Tiếp theo ạ. Phần tiếp là các vấn đề còn tồn tại ở Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu dược liệu ngày càng lớn thì chính phủ Việt Nam và các ngành thì đã ban hành các chính sách để khuyến khích phát triển cây dược liệu trong cả nước. Trong đó, quyết định đã nêu các mục tiêu phát triển dược liệu, quy hoạch các vùng bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên, quy hoạch lại các vùng trồng dược liệu, yêu cầu phát triển nguồn giống, quy hoạch hệ thống cơ sở chế biến, chiết xuất, bảo quản dược liệu, yêu cầu củng cố và xây dựng hệ thống lưu thông cung ứng dược liệu, nêu rõ một số giải pháp chủ yếu rất đúng và trúng để phát triển dược liệu, cũng như nêu rõ cách thức thực hiện. Các bộ ban ngành địa phương cũng thực hiện chỉ đạo trên và phát triển được một số vùng chuyên canh sản xuất một số loài ở các địa phương có đất đai thích hợp cho sản lượng hàng năm khoảng 5.000 tấn. Nhưng mà tôi nói thêm, tức là lẽ ra thì chính phủ phải nên giao dược liệu này cho Bộ Nông nghiệp chứ không nên giao cho Bộ Y tế, bởi vì Bộ Y tế không đủ khả năng để mà quản lý cũng như là khuyến khích phát triển, mà chỉ có Bộ Nông nghiệp thì mới làm được cái việc này. Đấy là khuyến nghị riêng của cá nhân tôi. So this is coming to the second part, which I will highlight a few of the existing issues and challenges for crude drugs materials in Vietnam. So obviously there are that growing demand for crude drugs and their materials from medicinal plants. So our governments, the party, and also ministries, government agencies from different levels have been working together to find ways to find policies that can facilitate the development of crude drugs materials in the country. For example, there was decision 1976/QD-TTG, which already approved a master plan for the development of crude drug material from 2020 toward 2030. And in that decision, the government pointed out very clearly objectives and goals to achieve for crude drugs, and also a master planning that goes down to regional planning for preservation, for sourcing, exploitation, and also planning of new plantation areas, new farming areas, and also listed out the requirements to develop
to innovate and develop the breeding of those rare and high value medicinal plants. So that also goes down to a systematic planning that would affect the manufacturers, factory stakeholders, right? People who are participating in the supply chain and value chain of crude trucks, from sourcing of materials to transporting, distributing, and also we need to upgrade the infrastructures for the supply chain of crude trucks, from the farming sourcing to transporting, storage, and research and development. So the plan is there, but execution-wise, there are still bottlenecks. We still need a lot of new initiatives to make things happen. And one of the good news is that the ministries are now working together, and the government is also aware of this demand, these pressing issues, that some medicinal plants truly need a good climate, good environment for them to be farmed, grow, and thrive. So we would need to work with the specific local areas, which provinces, cities in Vietnam that would be best to farm and to help grow a preserve of these medicinal plants. And some of the plants, we expect them to reach a productivity of thousands of tons, right? Some reach about 5,000 of tons per year. And currently the government is counting on the Ministry of Health to lead these initiatives, to lead these efforts for crude trucks. However, in my own opinion, we should also engage the Ministry of Rural of Agriculture and Rural Development, because even though it's crude trucks, is very related to Ministry of Health, but it takes the expertise and the influence of the Ministry of Agriculture to help us, because the key issues is with raw materials. So we need agriculture, we need the experts from MARD to be involved and to help really make this master plan happen, so that we can have a larger planting and farming areas for crude trucks materials. Tiếp theo ạ. Kết quả như trên là chưa đạt yêu cầu và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của Việt Nam, bởi vì Việt Nam ấy là một nước mà có cái thiên nhiên rất là phong phú về đa dạng sinh học, và trong đó rất nhiều các cái cây thảo dược, rồi những động vật dùng làm thuốc rất là nhiều. Thế nhưng hiện nay cái công tác quản lý của nhà nước về cái bảo tồn, về cái khai thác, về cái sự phát triển, về chế biến, về kinh doanh còn ở mức khiêm tốn, còn ở mức hạn chế. Tiếp đến là có thể thấy sản lượng ở trong nước là chưa đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng hàng năm, mà việc phải nhập tới 90% dược liệu ở nước ngoài thì cho thấy rằng là cái tiềm năng của ngành y học cổ truyền, của thực phẩm chức năng, của các ngành mỹ phẩm thì càng ngày càng phát triển xu thế. Trong khi đó các doanh nghiệp sản xuất trong nước thì còn nói chung ấy thì còn nhỏ, là doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi, manh mún, chưa đáp ứng được cái số lượng lớn. Việc giá sản phẩm hàng hóa còn cao hơn so với thị trường khác. Do đó thì cái việc mà sự phát triển của ngành dược liệu Việt Nam nói chung thì nó còn rất là hạn chế, còn rất là thực sự nó còn yếu kém. Okay. Yeah, so you see that with these current issues, one of the frustration is that Vietnam is a country with great biodiversity, with really huge agricultural potential. However, our crude trucks material, our supply for medicinal plants are nowhere near the amount of the current demand. And it shows that there's something lacking and inadequate in, from the top down, from governance, management, manufacturing, farming and sourcing, and also in research and development of crude trucks in Vietnam. And
we are now having to, we have to import 90% of crude material of medicinal plants to serve our demand for traditional medicine, for functional food, for supplements, from beauty and cosmetic products. And we are importing 90% of raw materials from overseas. And that is something that, that we can do way better. Because like I mentioned, Vietnam have great biodiversity and the right climate and agricultural condition to grow just about anything. Many of the businesses, many of the enterprises in the countries, they are in the crude trucks business, but they are small and medium. And sometimes they can be inconsistent and very uneven in terms of their capabilities, their mindsets. And so they're not truly meeting the needs out there, also not really meeting standards in terms of safety or professionalism in distributing and pricing of products. Many of the sourcing of materials from nature are very ad hoc and obviously not thoroughly planned and not sustainable. And so it posing many risks, and especially in the far rural areas of Vietnam. Such activities are also affecting the minorities, people who live up in the mountainous areas, and it is not sustainable, and it could pose a lot of risk and also unfair trades between the businesses and the local people out there. Tiếp theo ạ. Một vấn đề tiếp tục của cái vấn đề tồn tại là công nghệ chế biến thì còn chưa phát triển, nhất là chế biến sâu, công nghệ còn thấp, và quan trọng hơn là phải cái nguyên liệu kém chất lượng mà không truy xuất được nguồn gốc, không đảm bảo an toàn, tính cạnh tranh kém. Việc kinh doanh còn mang tính tự phát, phụ thuộc nhiều vào thương lái, giá cả thiếu minh bạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên là thì hiện nay thì ở Việt Nam thì đã có một cái công nghệ tương đối là mới, đó là công nghệ lượng tử dùng để chiết xuất dược liệu. Thì đây là hiện nay là một số doanh nghiệp ở Việt Nam cũng đã bắt đầu áp dụng thử cái công nghệ lượng tử và cho thấy là một cái công nghệ đầy hứa hẹn, đầy có cái khả năng về hiệu quả kinh tế rất là cao. Công tác quản lý nhà nước thì còn liên quan đến nhiều vấn đề trên, chưa hiệu quả, chưa tạo lập đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy việc sản xuất, khai thác, chế biến hoặc kinh doanh dược liệu là một ngành kinh tế mà Việt Nam có thế mạnh. Nếu phát triển tốt thì có thể đóng góp nhiều tỷ đô la hơn nữa cho nhà nước, cho nền kinh tế của Việt Nam. Another challenge I like to point out is in terms of technology. When it comes to the processing, research and development, and also to manufacture crude trucks products, Vietnam is still quite behind in terms of adopting and bringing in advanced technology, especially when we talk about downstream processing. Also, the problem starts with raw material, right? Because of the bottlenecks in sourcing, like I mentioned, we do not really have transparency or traceability of the raw materials. And so that's, first of all, does not guarantee safety. Second of all, might cause problems and difficulties in processing and manufacturing to make sure that you have the right extract and the potency, the benefits for the final products. And currently there are a few enterprises and manufacturers who have adopted nanotechnology, which is something very exciting for Vietnam, and is very effective in extracting the key ingredients, the what we call bioactive ingredients in these medicinal plants. So with nanotechnology around, there can be new hopes for the crude trucks industry in Vietnam. However, if you look at the market, many of the businesses now are still doing their own things, and the middleman is still playing a role, and sometimes there's a lack of transparency in pricing, and that posing a lot of risk. And so there's just more work. We will say that the government need to do to integrate
to really have proper management over this and to develop a legal framework, policies to facilitate, to encourage good business, good practices, because crude drugs material could potentially be a great contributor to the economy if things are managed and operated properly. If this industry thrive, it could contribute billions of US dollars into the economy. Tiếp theo ạ. Phần cuối đó là quy định trong đăng ký sản phẩm thuốc y học cổ truyền và thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Thì phần này tôi sẽ nói sơ lược bởi vì nó sẽ rất là cần phải chi tiết. Nếu mà các quý vị đại biểu nào cần chi tiết thì chúng tôi sẽ gửi văn bản tới để cho các quý vị nó rõ hơn. Thì hiện nay quy định về thủ tục đăng ký sản phẩm thuốc y học cổ truyền được quy định trong thông tư 21/2018 của Bộ Y tế. Trong đó quy định điều kiện đối với cơ sở đăng ký thuốc y học cổ truyền, yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, yêu cầu về phiếu kiểm nghiệm trong hồ sơ đăng ký, yêu cầu về dữ liệu an toàn, hiệu quả cũng như là cách đặt tên. Và điều quan trọng và chú ý là các đơn vị sản xuất thuốc y học cổ truyền, dược liệu thì cần phải đạt GMP, đó là thực hành tốt về sản xuất. Ok. So the third part of my talk, I'd like to cover about the bit of a legal framework, policies, and especially what are the regulations for product registration to get product approval to be distributed in the market. So this is quite a big topic, and it can actually have many details in it. So I would not go into too much of the details or in terms of documents and paperwork. But if any of you from the audience are interested to know more, please contact my association, and we'll be more than happy to share with you the official documents that basically listed out very details of the procedures, the protocols, and etc. according to the law. So currently, in terms of government policy and procedures, there are standard protocols for registration of new products in traditional medicine, in crude drugs products. And so that's based on Circular 21/2018/TT-BYT, which is issued by the Ministry of Health on the 12th of September 2018. And so in that document, they listed out all of the regulations, procedures, and protocols as to be applied for any of the enterprises or manufacturer who wants to register for new products. And also there are requirements for the manufacturer, requirements for factories in terms of standards, safety management system. And one of the very key is that all of the factories who are manufacturing medicinal or crude drugs and functional food need to meet GMP standards. So that's the minimum GMP standards in terms of safety requirements, and also they need to follow, they need to comply to the instructions for the naming of the products, so brand name versus common name of the products, and then details on the labeling when they register. And so, yeah, GMP is one of the highlight here. They need to at least meet the GMP standard. GMP for crude drugs material, GMP for processing and manufacturing or higher. And every factory needs to follow GMP as already recommended by WHO. Tiếp theo ạ. Phần tiếp theo là các quy định trong công bố sản phẩm thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Các quy định về thực phẩm chức năng được ban hành trong các văn bản pháp luật như Luật An toàn thực phẩm và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo nghị định ngày số 15 năm 2018 quy định chi tiết về thi hành các điều luật của Luật An toàn thực phẩm. Thì một số cái quy định chú ý trong cái việc công bố sản phẩm thực phẩm chức năng. Tôi xin nói cái này là công bố chứ không phải là đăng ký nhé. Công bố là doanh nghiệp tự công bố, nộp bản doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, phiếu. Thứ hai là phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm
trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng thí nghiệm chỉ định hoặc phòng thí nghiệm đạt ISO 17025, có bằng chứng khoa học về chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố, và nhà máy, cơ sở sản xuất phải có GMP. Đó là những cái yêu cầu trong cái việc mà công bố cái sản phẩm thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Và thực phẩm chức năng Việt Nam ấy thì có 3 loại. Một là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì nó tương tự như là thuốc y cổ truyền. Hầu hết thực phẩm bảo vệ sức khỏe là từ dược liệu. Thực phẩm bổ sung thì phần lớn là từ vitamin. Và thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt thì là các cái thực phẩm giống như là cho người ăn kiêng, cho người tiểu đường vân vân. Thì đấy là 3 cái loại trong thực phẩm chức năng ở Việt Nam. Xin mời. So next, I'll share about the policies and protocols for functional foods, right? And I like to cover, this is about product declaration. So manufacturers, enterprises are allowed to apply to submit paperwork to declare about a new product. So declaration is different than registration. So if they're doing R&D and they found out that this product with such ingredients can have certain benefits, they can provide evidence, scientific evidence, study, research finding to support that as they fill out the paperwork to be able to declare a product. So this is announcement of a product, of a new product, of a formulation, etc. And it's different from registration. As for functional food, there is already a degree which is under the food safety law, right? Degree 55/2010/QH12. So this is issued by the National Assembly in Vietnam, and it follows the food safety laws. And one of the highlights is, for example, every enterprise or research institute and business can submit paperwork to declare for a product, to make a product declaration. And so that has to include a food safety test results within the 12 months of that products being declared. And it has all the tests of the inspections test and any research evidence needs to be conducted in an approved in a registered laboratories with at least ISO 17025. The company needs to also provide scientific evidence of the product potencies, including research evidence for each of the ingredients included in the formulation. And that company also need to have sufficient documentation that prove their adequacy, their fitness in terms of GMP, in terms of food safety management. And so that has been applied starting from the 1st of July 2019. And in functional food in Vietnam, there are 3 subcategories that have been instructed and recognized by the Ministry of Health. So when it comes to functional food, we have the health protection groups of products. These are pretty much good for health products, right? And the majority of them have medicinal plants, have crude materials at their ingredients. They are the supplement groups, which is similar to vitamins and all of that in Western medicine. And they're also the third subcategory of functional food in Vietnam, which is the special nutrition products. And these products are nutritional products that would be prescribed or recommended for patients with chronic diseases, for example, patients with diabetes, etc. Tiếp theo ạ. Còn việc quy định trong công bố sản phẩm mỹ phẩm ở Việt Nam thì đối với ở Việt Nam thì chia ra làm 2 loại. Một loại là nhập khẩu thì do Cục Quản lý Dược Bộ Y tế để cấp cái giấy phép đó, cấp giấy phép công bố, tức là chứng nhận công bố mỹ phẩm. Và Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố thì chứng nhận cái công bố mỹ phẩm đối với các cái dạng sản xuất mỹ phẩm trong nước. Ban quản lý khu kinh tế của từng khu kinh tế thì được cấp phép công bố mỹ phẩm đối với các mỹ phẩm kinh doanh trong khu thương mại, công nghiệp và khu kinh tế đó.
Thế như vậy là có 3 cái cấp thẩm quyền có thể là phê duyệt cái công bố của mỹ phẩm. Đó là Bộ Y tế là mỹ phẩm nhập khẩu, Sở Y tế là sản xuất ở các cái khu ngoài khu công nghiệp, và khu công nghiệp thì có thể cấp phép cho các cái sản phẩm trong khu công nghiệp đó. Thế thì hiện nay ấy, tôi nói thêm hiện nay mỹ phẩm thì đang có một cái trào lưu là dùng các hoạt chất từ cây cỏ, từ thiên nhiên, gọi là organic hoặc là natural product ấy. Thế là hiện nay có một cái trào lưu là sản xuất mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, và đang là một cái xu hướng, rất quan trọng đối với cái ngành mỹ phẩm hiện nay, và đang được những cái giới, đặc biệt là những giới trẻ ưa sử dụng và rất là thích. Đây là một cái ngành mà có thể là đem lại cái hiệu quả kinh tế lớn cho Việt Nam và thậm chí là cho cả khu vực. Xin mời. Next, allow me to share about beauty products, cosmetic products with crude materials. So first of all, the governing body for this particular category is the Department of Pharmaceutical Authority under the Ministry of Health. So pretty much like FDA of Vietnam. So they're under the Ministry of Health, and they have the authority to issue approval and license for cosmetic, for beauty products, also for imported products. And in a few cases, there would be regulations to get the products registered and allowed to be sold into the public of domestic market. So there are currently already some cosmetic and beauty products that are manufactured in Vietnam from the industrial zones, and they're allowed to be distributed for the domestic consumers. And also in city and provincial level, there are Department of Health, which obviously they are under Ministry of Health, but by provincial and city level, they can also have the authority, have the power to issue license and approval for domestic and imported cosmetic products. And also there's the Department of Industry and Trade. They also are overseeing these activities, these manufacturing and trading of cosmetic and beauty products. And in Vietnam these days, and not just Vietnam, but the trend, all over the world these days, people are more interested in organic and natural cosmetic products. So using organic ingredients, natural ingredients in cosmetic and beauty products, and Vietnam have great potential in supplying for these product development because of the natural potential, natural reserve, and also our capabilities in farming and planting of these key ingredients. So there are opportunity out there if the planning and execution are being carried out effectively. Dạ, tiếp theo ạ. Quy định trong công bố công bố sản phẩm mỹ phẩm thì một số các cái quy định khi mà công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước thì gồm có phiếu công bố mỹ phẩm theo mẫu, hai là bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty, của nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối được ủy quyền công bố. Thứ ba là bản gốc giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho nhà phân phối được phép thay mặt nhà sản xuất tiến hành công bố. Thứ tư là có 2 đĩa CD chứa nội dung phiếu công bố, bản sao chính giấy phép sản xuất của nhà sản xuất mỹ phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho đơn vị sản xuất, phiếu kiểm nghiệm của sản phẩm mỹ phẩm, tài liệu khoa học, các bản giải trình của nhà sản xuất về công dụng, về thành phần của sản phẩm mỹ phẩm. Trong trường hợp thành phần hoặc công dụng có đặc thù riêng thì cần phải làm rõ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký. Và một cái điều là mỹ phẩm thì các cái đơn vị mà sản xuất mỹ phẩm thì hiện nay Bộ Y tế của Việt Nam thì khuyến khích là áp dụng tiêu chuẩn GMP. Tôi nói thêm nhấn mạnh là khuyến khích chứ chưa bắt buộc. Đó là khuyến khích.
Và đồng thời tôi cũng nói lại thêm một lần nữa là thuốc y học cổ truyền và thực phẩm chức năng và mỹ phẩm ở Việt Nam thì đều là theo hòa hợp tiêu chuẩn của ASEAN. ASEAN gần đây nhất là đã hòa hợp tiêu chuẩn của các sản phẩm y học cổ truyền, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, và Việt Nam cũng là một nước tuân thủ rất là nghiêm túc trong các cái hòa hợp tiêu chuẩn của ASEAN. Xin mời. Yes, so allow me to elaborate next on the these regulations for product registration when it comes to cosmetic products. So a good news is that many of these regulations and protocols have been harmonized with the ASEAN countries. So there are, first of all, forms and paperwork involved, and there's templates, the instruction clearly share and being published already by the government agencies involved. So first of all, one of the key requirements is a business license of the manufacturer or of the companies who are authorized to distribute those products. And a key paperwork is the LOA, which is the letter of authorization from the manufacturer, which allows the distributor in Vietnam to distribute that product and to do marketing for that product on behalf of the manufacturer. And so there's also we need to see test results of those cosmetic products and also scientific evidence about the benefits, the potency of such product as they are being claimed on the label. And so in the case that the benefits is not something quite common yet, then there'll be more requirements for scientific evidence to prove that benefits, so that the local authority and the government agencies can approve it. Tiếp theo ạ. Ok, đây là những cái nét chính về cái sản phẩm thảo dược hiện nay tại Việt Nam, và đây là những cái mà các cái nguyên liệu quan trọng trong một cái nền kinh tế nó là thiên nhiên, và về sức khỏe thì nó là một cái tiềm năng và nó là một cái trào lưu, một cái xu hướng. Tôi cũng xin kết thúc bài trình bày của tôi ở đây và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ có câu hỏi gì thì xin quý vị gửi trong. So yes, that's the last few points that I'd like to wrap up my presentation with, because it's I think it's also important to cover a bit about beauty products, cosmetic products with natural ingredients. Is a trend now. It's in demand, and Vietnam do still have potential and also the legal framework already to facilitate and to see more development of this particular area in the future. Thank you very much for your attention, and I'll be more than happy to take any of your questions. Thank you, Mr. Nguyễn Xuân Hoàng. So we have a question for you today from the audience. Can you share about the quality assurance process for raw materials of root drugs that are used at the traditional medicine hospitals, since there is still a lack of traceability in the supply chains? Dr. Hoàng, please. Dạ, kính thưa dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, có một câu hỏi từ phía khán giả. Xin dược sĩ có thể chia sẻ thêm về cái quá trình QA, quá trình mà đảm bảo chất lượng cho các cái nguyên liệu thô mà được dùng để làm thuốc thảo dược tại các cái bệnh viện y học cổ truyền hiện nay của Việt Nam. Tại vì dược sĩ có nhắc rằng trong cái chuỗi cung ứng hiện nay vẫn còn thiếu, vẫn còn có những cái lỗ hổng về truy xuất nguồn gốc, về đảm bảo chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Vậy thì làm sao mà các bệnh viện y học cổ truyền họ có thể đảm bảo được cái chất lượng của thuốc y học cổ truyền ạ? Thứ nhất tôi xin nói thêm, tức là cái việc mà đảm bảo QA cho cái thuốc mà vào bệnh viện thì Bộ Y tế thì đã đưa ra rất nhiều các cái tiêu chuẩn, các cái quy trình. Ví dụ như là sản phẩm đó phải có nhà cung cấp, phải có một công ty đứng ra để xuất nhập khẩu,
Thứ hai là sản phẩm đó phải đạt được tiêu chuẩn của dược điển Việt Nam hoặc là dược điển của tương đương dược Trung Quốc hay là dược điển của Mỹ chẳng hạn. Thứ ba là phải có cái phiếu kiểm nghiệm để đạt được các cái sản phẩm là đạt được cái định lượng trong cái sản phẩm đó. Nhưng mà tôi chỉ nói thêm thế này, nó có một cái lỗ hổng thế này, tức là trong dược điển thì không yêu cầu quy định là các hàm lượng các hoạt chất không mong muốn, ví dụ như là thuốc bảo quản, dư lượng thuốc bảo quản. Thứ hai là dư lượng các cái hợp chất trừ sâu ấy, gọi là trừ sâu ấy, là bảo vệ thực vật. Thì những cái đó hoặc là có thể là nó quá cái dư lượng của cái phóng xạ khi người ta chiếu xạ, thì cái đó là một cái lỗ hổng. Thế thì nếu mà giải quyết được cái bài toán của ba cái lỗ hổng này thì chắc chắn là chất lượng hoặc là cái sự đánh giá QA của sản phẩm vào bệnh viện thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. So I'd like to answer that question. Thank you for the question, first of all. So actually, there are QA procedures, right? Because once the crude drugs are being sourced by the traditional medicine hospitals, obviously have to follow Ministry of Health standards, and our Ministry of Health already issued standards and procedures for the quality assurance for QA of such raw materials. So first of all, they require that there must be a registered company who imports and distribute such products. At all time, the company and the users of such material have to be able to provide paperwork that will show that the raw material have already been tested and meet the standards. And these standards are in the either Vietnam standard or following, if it's imported from China, they have to follow the Chinese medicinal plans guidebook. And so you see that there are parameters that such material have to meet and have to pass the laboratory test before they are they are allowed to be imported and used in the hospitals in Vietnam in terms of quantity and quality of such key ingredients. But one of the issue here is that Vietnam, China, or US, if you just follow the guidebooks for crude drugs materials quality and parameters, currently there are no parameters for residues such as residue of preservatives used in those ingredients or residues of plant protection chemicals used in those raw materials. So that's something that's lacking. So if we can work more on that, and if we can truly regulate that, that would ensure safety and better quality for these crude drugs materials. Thank you. Thank you, chị Châu. So for seems like you have received a lot of questions today. So we have the second question from Mr. Nguyễn Xuân Hoàng. In your opinion, what role can foreign investor play in root drug market in Vietnam? Vâng, thưa dược sĩ, có một câu hỏi thứ hai câu hỏi này là theo ý kiến của ông thì cái vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ là gì đối với cái thị trường dược liệu Việt Nam ạ? Nếu mà các nhà đầu tư nước ngoài mà tham gia vào thị trường sản xuất dược liệu tại Việt Nam thì đây là một cái điều mà chính phủ Việt Nam rất là hoan nghênh, phải nói là thực sự rất hoan nghênh. Bởi vì cái ngành nông nghiệp nói chung ở Việt Nam là một cái có một cái nền tảng rất là tốt, nhưng mà bởi vì thiếu cái sự đầu tư lớn cho nên là thiếu một cái nguồn vốn lớn, thiếu một cái tầm nhìn, cho nên là cái sự sản xuất nhất là về dược liệu thì nó còn manh mún. Ví dụ tôi nói các cái cánh đồng mẫu lớn chẳng hạn, thì bên nông nghiệp ấy, về gạo rồi về ngô họ đã làm rồi, nhưng mà hiện nay là cái tích lũy đất đai, tập trung đất đai về tích lũy đất đai cho cái ngành dược liệu thì còn là một cái mảng trống để các nhà đầu tư có thể tham gia vào cái thị trường này. Cách theo tôi nghĩ cá nhân tôi thì đây là một cái thị trường tiềm năng, mà đối với các nhà đầu tư nước ngoài thì đây là một cái sự có lãi, có lời khi đầu tư vào cái lĩnh vực này. Mặc dù là cái việc đầu tư vào Việt Nam là nó không phải là
nó dễ dàng như là các nước, đối với các nước khác như là Nhật hay là Đài Loan đâu chẳng hạn. Nhưng mà hiện nay là cái việc mở cửa của chính phủ Việt Nam, cái độ mở của thị trường Việt Nam rất là lớn, đặc biệt là Việt Nam đã có cái FTA với rất nhiều các quốc gia, rất nhiều các khu vực rồi, thì cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam nó cực kỳ lớn. Yes, thank you for the question. So first of all, our government always welcome foreign investors. So the message is that if you're a foreign investor, if you're thinking of investing into Vietnam, crude drugs is one of the sector that would be very potential for you. Our government always welcome, and obviously we need more capabilities. We have great agricultural potential, like I've mentioned, but right now what's lacking is funding. And proper investment, strategic investment for crude drugs. We need not just the capital, we also need the vision and the expertise of foreign investors. So as you can see, and when it comes to agriculture and preserved lands, right, there have been a lot of new initiatives for rice, for other crops in Vietnam, but not so much for medicinal plants and crude drugs material. So personally, I think there's a lot of white space. There's potential for foreign investors, and even though Vietnam is not really, on par yet with countries like Taiwan or Japan in terms of being friendly or being a very facilitating environment for investor, but we are getting there. The government are making a lot of effort, and Vietnam we're becoming better and better as a business environment for foreign investors. So I think it would be very potential, very profitable for foreign investors who are interested in the crude drugs market for Vietnam. There's so much to be done in terms of land preserves for crude drugs farming and planting, and Vietnam have already signed many FTAs with other countries, with other regions in the world, so which makes it very promising for foreign investors to start the business in Vietnam, to not just serve the domestic markets but also other international markets as well. Thank you again for the question. Thank you, Mr. Hoàng, for such an insightful presentation and also sharing. I trust that there's a lot of useful information has been shared today. Regarding to the question, I think that due to the limited of time, so the rest of the question we will convey to Mr. Hoàng after the live session. Once again, on behalf of Informa Market, the organizer of CPHI Southeast Asia, I would like to express our special thanks to pharmacist Nguyễn Xuân Hoàng for your valuable content, and to all audience here that attend the session today. I would like to also gently remind that CPHI Southeast Asia digital event are going on from today until the 10th of December. Once again, thank you and have a good day. Vâng, xin chân thành cảm ơn phần trình bày vừa rồi, rất là nhiều thông tin hữu ích và cũng như nhiều cái góc nhìn rất là thú vị từ dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam. Và kính thưa quý vị, thì vì thời gian có hạn cho nên là những câu hỏi khác của các quý vị khán giả mà gửi đến sau thì chương trình sẽ thu thập và sẽ chuyển đến diễn giả của chúng ta để có thể liên hệ và trả lời sau cho quý vị. Và thay mặt ban tổ chức công ty Informa Markets, đơn vị tổ chức sự kiện trực tuyến CPHI Đông Nam Á ngày hôm nay, thì một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng cho phần trình bày vừa rồi, cũng như là cảm ơn dược sĩ đã trả lời các câu hỏi của khán giả. Và tôi cũng xin nhắc các vị khán giả đang theo dõi rằng chương trình CPHI Southeast Asia Digital Event vẫn đang diễn ra từ hôm nay cho đến hết ngày 10 tháng 12 này. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham dự buổi hội thảo trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Bye bye. Bye. Quay cả